Hey, good evening. Good evening. Good evening to all. Welcome to Exams Daily Teachings. So here we have services for TNPSC, TNUSRB, TNTET, SSC, Railway Banking, and for admission and contact this number. Okay. So இன்னைக்கு நம்ம PGTRB ல இருந்து the Bible the book of job ல இருந்து 15 MCQs வந்து டீல் பண்ணலாம். And இங்க English UGTRB and PGTRB online classes available இருக்கு. So if you are interested, you can contact our team. Okay, so இந்த number contact பண்ணி நீங்க வந்து details கேட்கலாம். Okay, so today we will start our class. Okay, so today's topic is the Bible, the book of Job from PGTRB. Okay, okay. So the first question. Question 1. Where does the story of Job take place? Okay, so story of Job or story எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு கேக்குறாங்க. Okay, so options are option A Jerusalem, option B the land of Uzer, option C Babylon, and option D Nineveh. Okay, so the story of Job takes place at the land of US. Okay, so option B land of US and the place when the job or story start agum. Okay, so here the correct answer is option B. Let us see the detailed explanation for this. The book of Job opens by introducing Job as a resident of the land US. UZ. Okay, so resident in the sense our native place வந்து land of UZ. Okay, so அந்த பிளேஸ்ல வாழ்றவங்கள resident ன்னு சொல்லுவாங்கல, so அதான். While its exact historical location is debated by scholars, it is generally believed to be outside the land of Israel. Okay, so Israel வெளியே தான் இந்த place located ஆயிருக்குன்னு scholars சொல்றாங்க, and possibly in Edom or northern Arabia. So அங்க தான் locate ஆயிருக்குன்னு scholars வந்து அவங்களோட debates சொல்றாங்க. This establishes Job as a righteous Gentile. Gentile in the sense not a Jewish. Okay, so Jewish people இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. Making the book's themes of suffering and divine justice universally applicable rather than strictly tied to the Israelite continent. Okay, so Job or native place எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க. So here the correct answer is option B, the land of UAZ. Okay, so இது எங்க locate ஆயிருக்கு அப்படின்னா outside the land of Israel, possibly in Edom or northern Arabia. Okay, so here the correct answer is option B, the land of UZ. Okay, okay. Second question. In the heavenly court, what does the title Satan literally translate to into the context of this book? Okay, so heavenly court la what does the title Satan literally translate to into the context of the book? Okay, so title Satan வந்து எந்த context of this book ல வந்து translate பண்ணிருக்காங்கன்னு கேக்குறாங்க. So option A the evil one, option B the fallen angel, option C the adversary or accuser, and option D the tempter. Okay, so here the correct answer is option C, the adversary or accuser. Okay, so what does the title Satan literally translate to into the context of this book? Abina here the correct answer is option C, the adversary or accuser. Explanation. In the original Hebrew text of Job, the term used in ha-Satan. Okay, so original Hebrew text la வந்து பார்த்தோம் அப்படினா Java வந்து Hebrew text of Job, the term used is ha-Satan தான் வந்து அவங்க வந்து சொல்லிருப்பாங்க, which translates to the adversary. So இதெல்லாம் வந்து adversary change பண்ணிருக்காங்க or the accuser. Okay, so accuser in the sense accusation வைப்பாங்கல, ஒரு false குற்றச்சாட்டுகள் வைக்கிறவங்களுக்கு பேர் தான் வந்து accuser. Okay, so accusation வைக்கிறவங்கள accuser னு சொல்லுவோம். In this specific biblical context, Satan acts almost like a prosecuting attorney. Attorney in the sense higher official or a chief legal advisor or officer னு சொல்லுவாங்க. Prosecuting in the sense accusation வைக்கிறவங்கள prosecutor னு சொல்லுவாங்க. So prosecuting attorney in the sense
அக்யூசேஷன் வைக்கிற ஒரு அபிஷியலா இந்த இடத்துல சாத்தான் வந்து ஆக்ட் பண்றாங்க in God's heavenly court, roaming the earth and challenging the genuine nature of the human piety. ஓகே, சோ சாத்தான் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஜென்யூனா நேச்சரோட இந்த எர்த்ல இருக்கவங்க ஃபுல்லாவே வந்து அந்த சின்னோட வழியில போக வைக்கும். சோ அதான் அதோட வேலையை தான் சொல்லிருக்காங்க. He argues the job only fears God because God has built a hedge of protection around him. ஓகே, சோ சாத்தான் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா ஜாப் வந்து ஒன்லி காட் மட்டும் தான் பயப்படுவாங்க அண்ட் காட் வந்து ஹெட்ஜ் ஆஃப் ப்ரொடெக்ஷன் ஒரு பாதுகாப்பு கவசம் மாதிரி ஜாப் வந்து ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, சோ அதனால ஜாப் வந்து காட்க்கு மட்டும் தான் பயப்படுவாங்க அண்ட் காட் ஹஸ் பில்ட் a hedge of protection around him அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே, சோ in the heavenly court, what does the title Satan literally translate to in the context of this book is, here the correct answer is option C, the adversary or accuser. Okay, so
Okay, so here the correct answer is option B. He tears his robe, shaves his head and worships God. Okay, so complete Thuravaram போறத தான் வந்து இந்த இடத்துல சொல்றாங்க. That's what the option B. Okay, so let us see the detailed explanation for this. Despite the unimaginable tragedy of losing his oxen, donkeys, sheep, camels, servants and all of his children, Job's initial reaction is one of absolute submission. Okay, one of absolute submissionங்கறத எதை சொல்றாங்கன்னா அவங்களோட போய் கம்ப்ளீட்டா காட் நம்ம சரண்டர் ஆகுறது அத தான் சொல்றாங்க. He tears his clothes and shaves his head as traditional signs of deep mourning, falls to the ground and worships, uttering the famous line, naked I came from my mother's womb and naked I will depart. Okay, so நான் எப்படி எங்க அம்மாட்ட இருந்து நேக்கடா வந்தேனோ அதே மாதிரி நான் நேக்கடாவே இறைவன்ட்ட போய் சேர்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபேமஸ் லைன் வந்து கொடுக்குறாரு. ஓகே, ஸோ அவர் என்ன சொல்றாரு, அவரோட கிளாத்ஸை டியர் பண்ணிட்டு ஹெட் அதாவது மொட்டை அடிச்சுட்டு அண்ட் ட்ரெடிஷனல் சைன் ஆஃப் அந்த கிரவுண்ட்ல விழுந்து அந்த வர்ஷிப் பண்றது. ஓகே, ஸோ அதான் சொல்றாங்க. And with the famous line, naked I came from my mother's womb and naked I will depart. The Lord gave, the Lord has taken away. So கடவுள் தான் கொடுக்கிறாரு, so கடவுளே எடுத்துக்கிறாரு. May the name of the Lord be praised. அவரோட நாமங்களை நான் எப்பயுமே உச்சரிச்சுட்டே இருப்பேன்னு சொல்லிட்டு ஜாப் வந்து சொல்றாங்க. ஓகே, so after losing his wealth and his 10 children in a single day, what is Job's immediate reaction? Here the correct answer is option B. He tears his robe, shaves his head and worships God. Okay, option B is the correct answer. Okay, next. When Job is struck with painful sores in the second test, what infamous advice does his wife give him? Okay, so next first test cross பண்ணி அடுத்து செகண்ட் டெஸ்ட்க்கு வராரு ஜாப் பை காட். இப்போ இந்த இடத்துல அவங்களோட வைஃப் வந்து ஒரு இன்ஃபேமஸ் அட்வைஸ் வந்து கொடுக்குறாங்க. ஸோ அது என்ன ஸ்டேட்மெண்ட்னு கேட்குறாங்க. ஆப்ஷன் ஏ, repent of your hidden sins so God will heal you, curse God and die, flee to the desert and hide your shame, offer a sacrifice to appease the Almighty. Okay, so here the correct answer is option B. Okay, so infamous advice does wife கொடுத்த ஒரு இன்ஃபேமஸ் அட்வைஸ் என்னன்னா option B, curse God and die. Okay, so let us see the explanation. Seeing Job sitting in ashes, scraping his painful boils with a piece of broken pottery, his wife becomes the voice of despair. Okay, so இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா மண்ணில் வந்து ஜாப் உட்கார்ந்துருக்காங்க, பெயின்ஃபுல் பாயில்ஸ், அதாவது உடம்பெல்லாம் பாயில்ஸ் வந்திருக்கு அண்ட் ப்ரொக்கன் பாட்டடியும் கையில் வச்சிருக்காங்க. அப்போ அதை பார்க்கும்போது வைஃப் வந்து அந்த ஒரு கஷ்டத்துல சோகத்துல வந்து வெறுப்பா பேசுவாங்க, அந்த மாதிரி becomes the voice of despair. She asked, are you still maintaining your integrity? இவ்வளோ ஆயுமே வந்து உங்களோட இன்டெகிரிட்டி, அதாவது ஹானஸ்டி, லாயல்ட்டியா நீங்க மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா? and tells him to curse God and die. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம எவ்வளோ அவருக்கு உண்மையா இருந்திருப்போம், பட் அவர் நம்மளை இப்படி சோதிக்கிறாருன்னு சொல்லிட்டு இந்த ஒரு லைனை சொல்லியிருப்பாங்க, curse God and die அப்படின்னு. Job rejects her advice, calling her a foolish woman. ஸோ அந்த மாதிரி சொன்னதுக்கு அவங்களோட ஒய்ஃப் ஜாப் என்ன சொல்றாங்கன்னா foolish woman சொல்றாங்க. and maintains that one must accept both good and trouble from God. Okay, so God நம்மளுக்கு நல்லதை கொடுத்தா அப்போ மட்டும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறோம், ட்ரபிள்ஸை கொடுத்தா அக்செப்ட் பண்ண மாட்டோம்ல. ஸோ அதை தான் இங்கே சொல்றாங்க, one must accept both good and trouble from God அப்படின்ட்டு. Okay, so the infamous advice given by his wife is option B, curse God and die. Okay, sixth question. Who among the following is not one of the Job's 3 original friends who come to comfort him? Okay, so who among the following is not one of Job's original friends? இங்க 4 ஆப்ஷன் கொடுத்திருக்காங்க. இதுல 4ல 3 ஆப்ஷனை தவிர்த்து ஒரு ஆப்ஷன் வந்து அவங்களோட ஃப்ரெண்ட் இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க. who come to comfort him னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் A, எலிஃபாஸ், B, பெல்டாட் and C, ஜோஃபார்.
and D Elihu. Okay, so 4 பேர்ல இவங்க இதுல first 3 A, B and C இவங்க 3 பேருமே ஜாபோட ஃப்ரெண்ட்ஸ். whereas option D வந்து பார்த்தோம்னா Elihu the Buzite is the correct answer. Not one of Job's 3 original friends who come to comfort him is option D. Elihu the Buzite is the correct answer. இவர் தான் வந்து அவரோட ஃப்ரெண்ட் கிடையாது. explanation. Job's 3 original friends are Eliphaz, Bildad and Zophar. When they first arrive, they sit with Job in absolute silence for 7 days and 7 nights out of respect for his immense grief. So அந்த மாதிரி அவர் கஷ்டத்துக்குள்ள போனோனையுமே வந்து அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆன எலிஃபாஸ், பில்டாட் அண்ட் ஜோஃபர் 3 பேருமே வராங்க. வந்து அவருக்கு ஒரு சப்போர்ட்டிவா 7 நாட்களுமே 7 நைட்டுமே வந்து அவரோட அந்த இம்மன்ஸ் கிரீஃப் அந்த சாரோனஸ்க்குள்ள அவங்களுமே வந்து சப்போர்ட் பண்ணிக்கிறாங்க. எலிஹூ இஸ் a younger man who appears much later in the context. So chapter 32ல தான் அவரோட அரைவிங் இருக்கு. angry at both Job for justifying himself and the 3 friends for failing to adequately answer Job. ஓகே, ஸோ 2 பேர் மேலேயுமே வந்து எலிஹூ வந்து ஆங்கர் ஆகுறாங்க. ஓகே, ஸோ ஜாப்ட எதுக்குன்னா ஜஸ்டிஃபைங் himself. ஓகே, ஸோ பொறுத்துக்கிட்டு இருக்கனால அவர் மேலேயும் and the 3 friends for failing to adequately answer Job. ஓகே, ஸோ அதுக்கும் வந்து எலிஹூ வந்து கோவப்படுறாரு. ஓகே, ஸோ எலிஹூ is the person who is not a friend of Job. Okay, so option D is the correct answer. 7th question. After 7 days of silence, Job finally speaks. What is the subject of his opening lament in the chapter 3? Okay, so 7 நாள் அவர் அமைதியா இருந்துட்டு அடுத்து அவர் பேசுறாரு. ஸோ அதுல ஓப்பனிங் லேமண்ட் இன் த சென்ஸ் சாரோனா, அதாவது கஷ்டத்துல வந்து பேசுறது. ஸோ அவங்களோட கிரீஃப் எக்ஸ்பிரஸ் பண்றது. ஸோ அது வந்து என்ன சப்ஜெக்ட் ஓப்பனிங் லேமண்ட் வந்து சாப்டர் 3ல வந்து கொடுத்துருக்காங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஆப்ஷன் ஏ, he curses God for his sufferings. Option B, he curses the day of his birth. C, he curses Satan for orchestrating his pain. And D, he begs his friends to kill him. So here the correct answer is option B. Okay, so option B, he curses the day of his birth. Okay, so அந்த ஒரு லைனை தான் வந்து ஜாப் வந்து ஓப்பனிங் லேமெண்டா வந்து சொல்றாரு in chapter 3ல. ஓகே, so explanation. Breaking the long silence, Job delivers a passionate and poetic lament. Okay, where he curses the day he was born அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு, and the night he was conceived in the sense அன்னைக்கு நைட் வந்து அவர் யோசிச்சுட்டே ஆழமா யோசிச்சுட்டு சொல்றாரு. ஸோ அதுதான் கன்சீவ்டுன்றாங்க. He wishes he had been still born so he could be at rest in the grave where the wicked cease from turmoil and the weary are at rest. Notably, while he wishes he had never existed, he still stops short of cursing God. Okay, so அவர் என்ன ஒரு வந்து அவர்கிட்ட ஃபீல் பண்றாரு அப்படின்னா, நம்ம பறக்காமலே கிரேவ்லயே வந்து இருந்திருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு the wicked in the sense அந்த பாவம் பண்ணவங்களா அவங்களதான் சொல்றாங்க. the wicked cease from turmoil and the weary are at rest அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க. Notably, while he wishes he had never existed, he still stops short of cursing God அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரோட அந்த கிரீஃபை வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண. நம்ம பறக்காமலே இருந்திருந்தோம்னா நம்ம இந்த மாதிரிலாம் யோசிக்க மாட்டோம்ல, காடை வந்து கர்ஸ் பண்ற மாதிரி. ஸோ அதை தான் வந்து இங்க சொல்ல வராங்க. ஓகே, ஸோ the opening lament given by Job is option B, he curses the day of his birth. 8th question. What is the central theological argument presented by Job's 3 friends, Eliphaz, Bildad and Zophar? Suffering is completely random and meaningless. God is testing Job's faith to prepare him for a great purpose. Job must have committed a secret sin because God strictly punishes the wicked and rewards the good. Satan is responsible for all evil in the world and God is powerless to stop it. So here the correct answer is option C. Okay, C is the correct answer. Job must have committed a secret sin. Okay, யாருக்குமே தெரியாம ஒரு பாவத்தை வந்து ஜாப் செஞ்சிருப்பான். because God strictly punishes the wicked and rewards the good அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. So option C is the correct answer.
explanation. The friends represent strict retribution theology, the belief that the righteous prosper and the wicked suffer. Okay, so because God is perfectly just, they argue Job's severe punishment must be result of severe hidden sin. Okay, so அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து எப்படி சொல்றாங்க ஜாப் அப்படின்னா, அவன் தெரியாம ஒரு பாவத்தை வந்து செஞ்சிருக்கான் யாருக்கும் தெரியாம, அப்ப அவன் வந்து காடோட பனிஷ்மெண்ட்டை அவன் வந்து அனுபவிச்சுதான் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. Their speeches progressively transition from gentle suggestions that Job should repent to outright accusations that Job is deeply wicked and getting less than he deserves. Okay, so Job வந்து அவங்க பண்ண தப்புக்கு அவங்க அனுபவிச்சுதான் ஆகும்னு சொல்லிட்டு அவங்க 3 ஃப்ரெண்ட்ஸுமே வந்து சொல்றாங்க. ஸோ அதான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க. Job must have committed a secret sin because God strictly punishes the wicked. Wicked na பாவம் செஞ்சவங்கள சொல்றாங்க and rewards the good. Okay, the next question. Why is Elihu, the fourth speaker, angry with both Job and 3 friends? Okay, so Job and 3 friends oda Elihu வந்து angry ஆ இருக்காங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க. Option A, because Job justified himself rather than the God and the friends condemned Job without a proper answer. B, because they all refused to offer a burnt sacrifice to God. C, because Job wanted to die and the friends tried to keep him alive. And D, because they excluded him from the conversation due to his youth. So here the correct answer is option A. A is the right answer. Because Job justified himself rather than the God and the 3 friends condemned Job without a proper answer. Okay, so இங்க Job வந்து justify பண்ணல இல்ல, so Job justified himself. so அதையும் and God அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து ஜாப் வந்து டிஸ்அப்ரூவ் பண்ணிடுவாங்க ப்ராப்பர் ஆன்சர் வந்து அவங்களோட தெரிஞ்சுக்காம. ஸோ அதான் சொல்லியிருக்காங்க. எக்ஸ்பிளனேஷன். Elihu enters the narrative in chapter 32. He is furious with Job for being obsessive with the proving his own innocence that he implies God is being unjust. Simultaneously, he is angry with 3 friends because they have failed to refute Job's arguments properly. Okay, so Jobோட ஆர்குமெண்ட் அவங்க கேட்கவே இல்லை, ஜாப் தப்பு பண்ணியிருப்பாங்கன்னு நினைச்சிருந்தாங்க. ஸோ அதை தான் வந்து அவர் கோவப்படுறாரு. yet they still condemn him. Okay, condemn in the sense they still disapprove him. Elihu suggests that suffering is not always punitive. It can be preventative and educational, used by God to keep humans from pride. Okay, so sufferings-ங்கிறது it is not always punitive. It can be preventative and educational சொல்றாங்க. Used by God to keep humans from pride. Okay, next question. How does God finally manifest himself to answer Job? Okay, so God வந்து எப்படி வந்து ஆன்சர் பண்றாங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க ஜாப்க்கு. ஆப்ஷன் A, as a burning bush. B, in a still small voice. C, out of a whirlwind storm. And D, through an angelic messenger. Option C is the correct answer. Okay, so how does God finally manifest himself to answer Job? Is option C, out of whirlwind storm is the correct answer. Okay, so C. Let us see. After chapters of human debate, God finally intervenes directly in chapter 38, speaking to Job out of a storm or whirlwind. Okay, so through storm வந்து அவர் வந்து பேசுறாரு ஜாப்ட்ட. This dramatic theophany underscores God's immense power, untamed nature. Untamed nature in the sense அந்த நேச்சரை கண்ட்ரோலே பண்ண முடியாது, which is not difficult to control, and sovereignty, setting the stage for his overwhelming response to Job's demands for a trial. Okay, so storm வந்தாலும் அவரோட அந்த பவர் எப்படின்னா காடோட இம்மன்ஸ் பவரா இருக்கு and untamed nature and sovereignty இருக்கு. Setting the stage for his overwhelming response to Job's demands for a trial. Okay, so அப்போ வந்து ஜாபோட டிமாண்ட் எல்லாமே வந்து காட் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிப்பாங்க. ஓகே, ஸோ ட்ரையல்ஸ்ல போனனால
ஸோ அதான் சொல்றாங்க காட் வந்து எந்த மாதிரி வந்து ஜாப் கிட்ட பேசினாங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஹியர் த கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் சி, அவுட் ஆஃப் அ வைல்ட் வேர்ன் ஸ்டார்ம். ஓகே, ஸ்டார்ம் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். ஓகே, ஸோ that's it for today's class. Okay, so if you are interested in studying UGTRB and PGTRB English, here online classes are available. Okay, so contact this number for details. Okay, so thank you.